Good evening, everyone. I hope you all are doing great. Uh, in this class, I would like to discuss Sir Roger D. Coverley's character. Sir Roger D. Coverley's character. Do you have any idea about Sir Roger D. Coverley? You must have some ideas because I discussed about him in the last class. Do you remember a widow, did not love him? A widow Yes, acted sir. Yes, sir. like, Yeah. Yes, sir. acted like she was in love with Yes. him, but Yes, sir. We can actually remember. she was not in love with him. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm going to talk about Sir Roger D. Coverley, how he is as a person, as a human being. There is an essay written by Richard Steele, and the essay's name is The Spectators Club. The Spectators Club. It is an essay, and the writer is Richard Steele. So, in this essay, Sir Roger is the first member of the Spectators Club. This information we find in this essay. একটা প্রবন্ধের নাম দ্য স্পেকটেটরস ক্লাব। এই প্রবন্ধ লিখেছেন রিচার্ড স্টিল। দ্য স্পেকটেটরস ক্লাব এটা হচ্ছে প্রবন্ধের নাম, আবার এই নামে একটি ক্লাবও আছে। ওকে, there is a club named, after the essay's title, the spectator the spectators club. So there is a ক্লাবটার নাম হচ্ছে spectators club, and Sir Roger is the first member of this club, and we know he is 56 years old, and he's from Worcestershire, a non-metropolitan county of England, having a well-founded family history. So his family background is wonderful. You know, their family members, especially his parents, the family members, especially the parents were well-to-do, well-off, rich people. His great-grandfather contrived the popular country dance, which is named after him. Even Sir Roger's great-grandfather, he is also famous. Why is he famous? Because he actually contributed to the development of a popular country dance. গ্রামে কিছু নাচ থাকে না, কিছু নৃত্য শৈলী একটু ডিফারেন্ট থাকে না, লোকাল কিছু নৃত্য কলা বা নাচের কিছু ধরন থাকে না। হ্যালো। Yes, sir. Tage, sir. তো স্যার রজারের দাদা
একটা নির্দিষ্ট ধরনের নৃত্য কলা বা নৃত্য কৌশলকে আহ, উনি আরো পপুলার করে তুলেছিলেন ওই গ্রামে। তো মানুষজন স্যার রজারের দাদাকে ওটার জন্য সমীহ করত, শ্রদ্ধা করত। And Sir Roger, Sir Roger is a gentleman. He is a complete gentleman. He talks politely, gently with others. His behavior is wonderful. স্যার রজার ওনার আচার আচরণ, ওনার কথাবার্তা, চাল চলন খুবই বিনয়ী, নম্র, ভদ্র। There is no arrogance in him or in his personality. স্যার রজার আহ, উদ্ধত নয়, অহংকারী নয়। He does not have vanity. He does not have the sense of pride. ওনার মধ্যে অহংকার বোধ নেই। And another person is trying to join now. Oh, okay, Munira. All right. The thing is, sometimes, sometimes he has conflicts with others. Why? Because he knows that there are many bad people in the society. And if you talk gently with those bad people, then the bad people will treat you treat you rudely or harshly. So as a human being, Sir Roger knows it well how to handle, how to tackle different situations in life. He talks politely to a gentle person, gentleman, and he even handles things smartly, cleverly when he is talking to a cunning man. যখন তিনি দেখেন যে একজন মানুষ খুবই ভদ্র, নম্র, সহজ সরল, তার সাথে তার আচার আচরণ, স্যার রজারের আচার আচরণ হয় একদম মানে বিনয়ী, হ্যাঁ, বিনয়ে পরিপূর্ণ। ভদ্রতা কাকে বলে, স্যার রজারের কাছ থেকে মানুষ সেটা শিখতে পারে। ঠিক আছে, মানে যার যেটা প্রাপ্য। তুমি স্যার রজারের সাথে সুন্দর করে, পলাইটলি, জেন্টলি, ভদ্রভাবে কথা বলো, স্যার রজার তোমার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবেন। কিন্তু তুমি স্যার রজারকে ইনসাল্ট করে কথা বললে, স্যার রজার এটার পাল্টা জবাব দেবেন, উনি চুপ করে থাকবেন না। Actually, Sir Roger, as I have already told you, he is an extremely generous, kind-hearted human being. Extremely kind-hearted. And can you tell me? Can you just show me or prove the fact why he is so kind-hearted? Can you give an example which proves that he is extremely kind? তোমরা কি একটা এক্সাম্পল দিতে পারবে যেটাতে প্রমাণ হয় যে স্যার রজার অনেক দয়ালু? মহি, সাফিয়া, নিপা?
Sir, he forgave Hello. the lady who cheats on him. So Nipa is saying that Sir Roger is extremely kind-hearted, generous, because he forgave the widow even if or even after the widow cheated him. This is what you are trying to say, Nipa? Yes, sir. Yes, sir. That was my point. Okay, you are correct. You are absolutely correct. Any other example, Mohi? Would you like to add something? Mohi, no idea. Okay. The thing is, you see, Sir Roger, he does not know how to cheat. He is not a cheat. Once a widow cheated him. Once a widow behaved as if she was in love with Sir Roger. But later on, we knew that the widow was using him for her own interests, for her own benefits. তোমাদের মনে আছে স্যার রজার উনি স্যার রজার was impressed, enchanted by the beauty, by the divine beauty of the widow. Sir Roger started loving her wholeheartedly. His love for the widow was pure. There was no selfishness. It was unconditional love of Sir Roger for the widow. But the widow, she used Sir Roger to just win a court case. মনে পড়ে কোর্ট কেস কোর্ট কেসে জয়ী হওয়ার জন্য মহিলা বিধবা স্যার রজারকে ইউজ করেছিল, রাইট? হ্যালো? Yes, sir. But Sir Roger, he did not curse her. He did not, file any case against her, or he did not harm her in any way. Sir Roger, কিন্তু বিনিময়ে Sir Roger did not take any revenge against the widow. So it proves that Sir Roger has a great heart, a big heart. And Sir Roger, he leads a lavish life. He does not have any shortage of anything. ওনার অভাব নেই। স্যার রজার, ওনার অভাব নেই। উনি যখন যা চান তাই উনি কিনতে পারছেন, উনি খরচ করতে পারছেন ওইভাবেই, কারণ ওনার টাকা পয়সার অভাব নেই। উনি একটি আহ, অভিজাত জীবন, অভিজাতে পরিপূর্ণ জীবন উনি যাপন করছিলেন। And he knows about London, he knows about the people, and their behaviors, their manners. He roams around the places in London. লন্ডনের বিভিন্ন শহরে উনি যান, ঘুরে বেড়ান, মানুষদের সাথে কথা বলেন। So
London is a known city to him. As I already mentioned, his age is 56 years, but he is still unmarried. Do you know the reason why he is still unmarried? উনি এখনো অবিবাহিত কেন? তোমরা জানো, গত ক্লাসে বলেছিলাম। হ্যালো মহিন। কারণ স্যার উনি ওই বিধবা সুখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। Because the widow ওর মা তো হয়েছিল। cheated him. The widow cheated him. Sir Roger loved the widow from the heart, really loved her, but the widow did not love her. She actually was acting. She was behaving as if she was also in love with him. তো বিধবা ওনাকে ধোঁকা দিলেন, ভালোবাসার জালে ফেললেন, এটা বলা যায়। So that's why Sir Roger Sir Roger decided not to marry in life. He decided to be single, to be a lifelong bachelor. So it means that Sir Roger was extremely hurt, especially, psychologically, mentally. Sir Roger was mentally hurt. উনি মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছেন বলেই তো ডিসিশন নিলেন যে আর জীবনে বিয়ে করবেন না, নাকি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তার মানে কি এই যে সব মেয়েরাই ওই বিধবার মতো? সব মেয়েরা কি No ওই স্যার। বিধবা মহিলার মতো? নো। সো No. you cannot do or go for some sweeping generalizations. Yes, the widow Through a single experience. yes, through a single experience. Yes, the widow was cunning, clever. She used Sir Roger for her own advantages. This is true. But all the ladies, all the girls, all the women are not cheats, are not bad. So Sir Roger could have thought positively, and you know, he could have married. Anyway, it's his personal choice. Even, Sir Roger, earlier he was an exceedingly smart person. He was so fashionable. All the latest fashionable gadgets he used to have, and he used to, boastfully show. ফ্যাশনেবল যে জিনিসটাই বাজারে তো আসতো, বাজারে অ্যাভেলেবল হতো, স্যার রজার সেটা কিনে নিতেন। সেটা হতে পারে পোশাক, হতে পারে ঘড়ি, হতে পারে কোনো ফ্যাশনেবল জ্যাকেট। সো হি ওয়াজ অলওয়েজ eager, interested about fashion. But after the widow cheated him, everything changed. Sir Roger became a careless person. বিধবা ওনাকে চিট করার পর, ধোঁকা দেওয়ার পর,
ওনার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল। উনি কি হয়ে গেলেন? হি বিকেম এ কেয়ারলেস পারসন। কেয়ারলেস মানে কি? হোয়াট ডাজ কেয়ারলেস মিন? বেপরোয়া, It means বেপরোয়া। that he does not care about, about smartness, about fashion, about anything seriously. He does not care about his behavior now, about his manners now, as he used to do earlier. আগে যেভাবে সবকিছু সিরিয়াসলি করতেন, মেনটেন করতেন, মানুষের সাথে কথা বলা, পোশাক পরা সঠিকভাবে, আচার আচরণ, কিন্তু কষ্ট পাওয়ার পর থেকে, বিধবার দ্বারা কষ্ট পাওয়ার পর থেকে ওনার সব কিছুতে অগোছালো এলোমেলো ভাব শুরু হলো। And he was also an expert in fighting duels. You know, duel. It was a kind of fighting at that time. Duel, two people fighting each other. So at that time, it was so common, especially by driving on the horses. Two people used to fight. So it's called duel, Duel. So he was also an expert in fighting duels. And Sir Roger had, high connections. That means he knew influential people in the country. For example, uh, he had dinners with Lord Rochester and George Etheridge, an English dramatist, and Lord Rochester. He was an English poet and courtier of King Charles II's Restoration Court. And he also had, contact with George Etheridge. George Etheridge was an English dramatist of the Restoration period. তো স্যার রজার ওনার খুব উঁচু লেভেলের মানুষদের সাথে ওনার যোগাযোগ ছিল, ওনার দেখা সাক্ষাৎ হতো, কথা হতো। এনিওয়েজ, what happened? As I have told you, he became callous or careless when the widow cheated him. However, Sir Roger loves humanity. Sir Roger is humane. That means he is kind. I already told you. And he has his own house. He loves people wholeheartedly, and everybody loves him. He behaves so nicely with everyone. Everyone loves him back. এটা তোমরা জানো যে সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায় নাকি? If I Yes, sir. respect, I will get love. তাই না? If you hate, people will hate you. So this is Behave with others the way you want to be treated. treat. এটা কথা স্যার Exactly. মেডিকেল সায়েন্সে এরকম একটা কথা। Treat others the way you want to be treated. You want to be treated. তুমি চাও না কেউ তোমার অপমান করুক, তাহলে তুমিও অপমান করিও না, তাই না?
অন্য মানুষগুলোও তো চায় না তারা অপমানিত হোক, নাকি? তুমি নিজে অপমানিত হতে চাও না, তাহলে অন্যদেরকেও তুমি অপমানিত করিও না। So, yes, there are many kinds of people in the society. For example, there are some people, if you talk politely or gently to them, they may not talk politely or gently to you. They may insult you. They may think that you are weak. They may consider you as weak. হয় না এরকম? সমাজে আজকাল আহ, ভদ্রভাবে কথা বললে মানুষ মনে করে সে নিশ্চয়ই তার কোনো দুর্বলতা আছে, তার ব্যক্তিত্ব নেই, এরকম মনে করে না মানুষ আজকাল? হ্যাঁ স্যার। মানে আজকাল হয়েছে কি ঠিক উল্টো। তুমি সুন্দর করে সম্মান দিয়ে কথা বলো, মানুষ তোমাকে নিয়ে হয়তো I ঠাট্টা think করতে পারে, ঠাট্টা করতে yes, পারে, তাই না? সো দিস ইজ নট এক্সপেক্টেড, this is something odd, abnormal. People should behave politely, gently, respectfully with others, and others should also do the same. কিন্তু মানুষের মানসিকতা এমন এখন, মানে ঠিক উল্টো হয়ে গেছে। ভদ্রভাবে কথা বললেই মনে করে যে আচ্ছা, সহজ সরল মানুষ, তাকে ঠকানো যাবে, বা আহ, একটু হাসি ঠাট্টা করে, তাই না? সো এটা হওয়া উচিত নয়। Anyway, as I was saying, people loved Sir Roger so much, and he is always lively. Lively means, Sir Roger is always full of energy, full of enthusiasm. If anyone talks to Sir Roger, then that person feels at ease, feels relaxed. That person feels that Sir Roger is a family member. কেউ যদি স্যার রজারের সাথে কথা বলে 2 মিনিট 5 মিনিট, তো স্যার রজারকে আপন করে নেয়। কারণ মানে স্যার রজার এমন ভাবে কথা বলে, এমন ভাবে আচার আচরণ ওনার এমনটাই এমনটাই ওপেন মাইন্ডেড, উদার মনা, যে সবাই মনে করে উনি ওনাদের ফ্যামিলি মেম্বার, মানে ফ্যামিলিরই একজন মানুষ, হয়তো ভাই বা আপনজন, এরকম মনে হয়। And another important thing is his tenants. Tenants মানে হচ্ছে ভাড়াটে, ওনার বাসায় যারা ভাড়া থাকেন, tenants. His tenants grow wealthy because of his, you know, because of his gifts and other endowments. অর্থাৎ স্যার রজারের বাসায় যারা ভাড়া থাকে, স্যার রজার তাদেরকেও দামি দামি গিফট, এটা ওটা, বিভিন্ন ফাংশনে, বিভিন্ন অকেশনে, হ্যাঁ, মূল্যবান গিফট দিয়ে থাকেন। তো এতে করে কি হচ্ছে, হিজ টেনেন্টস অলসো লাভ হিম, and his tenants are becoming, wealthy, rich, because of the expensive gifts given by Sir Roger. আচ্ছা, এইটা একটু ব্যতিক্রম না? মানে ভাড়া, যারা তোমার বাসায় ভাড়া আছে, ভাড়াটে, তাদেরকে তুমি অনেক দামি দামি গিফট দিচ্ছ, অনেক উপহার, এটা কি খুব রেয়ার না? আজকাল এমনটা দেখা যায়? no sir. So what does it mean? Why is Sir Roger
giving expensive gifts to the tenants. Why? উনি গিফট এত মূল্যবান গিফট ভাড়াটেদেরকে কিছুদিন পর পর দেন কেন? কারণটা কি? এনি আইডিয়া? মানে অন্যদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই, অন্যরা ওনাকে পছন্দ করবেন, ওনার প্রশংসা করবেন এই জন্য? উদার মানসিকতা যার জন্য দেন। উদার না? ইয়েস স্যার। আর উনি কেয়ারলেস ছিলেন এই জন্য আর কি। কেয়ারলেস? টাকা থাকুক বা না থাকুক, মানে উনি মানে কোনো কিছুর প্রতি লোভ ছিল না আর কি, তার সম্পদের প্রতি। Okay, I'm just telling the right cause. The right cause why Sir Roger is giving gifts, expensive, precious gifts to the tenants, because he does not crave or he does not search for any recognition or any award or reward because of his gifts to the tenants. উনি গিফট দেন এই জন্য না যে বিনিময়ে মানুষ আমাকে ভালোবাসবে, আমার প্রশংসা করবে। He does not give gifts for for getting appreciation from others. No, it is not his purpose. ওনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে অন্যরা প্রশংসা করবে, সম্মান করবে, আমি দামি দামি গিফট দেব সবাইকে, এটা না। মেইন কজ why he gives precious things, valuable things to the tenants, because maybe as he is unmarried and he has much wealth, much money, so he does not have his own wife or his own children to spend money on. বুঝতে পারছো? যেহেতু ওনার নিজের ওয়াইফ নেই, নিজের সন্তান নেই, মানে উনি তো বিয়েই করেননি। He is a single person, lifelong bachelor. So sorry. So he has much wealth, much property, much money. So he gets a kind of satisfaction, mental peace by giving gifts to the tenants. Maybe he considers the tenants as his own family members. হয়তো তিনি ওই ভাড়াটেদেরকে এই যে দামি গিফট গুলো দিয়ে মানসিক শান্তি পান। ওনার মনে হয় যে এরাই আমার ফ্যামিলির সদস্য। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। কিন্তু ওনার কেউ নেই, এই যে এত টাকা, এত এত হ্যাঁ সম্পত্তি, এগুলো কি হবে, কোথায়, মানে একসময় মৃত্যু হবে, ওনার নষ্ট হবে। তো উনি মনে করেন লাইফে লাইফ লিড করছি, জীবন যাপন করছি, তাহলে একটু কারো মুখে হাসি যদি আনতে পারি, কাউকে একটু গিফট দিয়ে একটু সাহায্য করে। So Sir Roger thinks liberally in this regard. And I discussed about it in the last class. Sir Roger is also a judge at the local court, and he is knowledgeable. He is he is well educated. He is knowledgeable, but maybe he is not that much intelligent. উনি ওনার
জ্ঞান আছে, বিভিন্ন বই পড়েছেন, জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু কোথাও না কোথাও হয়তো উনি ওনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়টা ঠিক মতো দিতে পারেননি। তোমরা একমত? উনি অতটা বুদ্ধিমান নয়, এটা কি একমত তোমরা? নো স্যার। মহি, মনে করছো উনি বুদ্ধিমান? হ্যাঁ স্যার। মহি, ডু ইউ থিংক স্যার রজার ইজ ইন্টেলিজেন্ট? ইয়েস স্যার। Why? Can you explain? Sir, if he is not Why do you intelligent, he consider could him? not be a judge. So you are saying that, is this logic, Mohi? I think, sir. I suppose. Okay, what about what about when he saw and fell in love with the widow? Why did not he, you know, realize? Why did not he realize the true nature, real nature of the widow? He should, should be able to find out the real hidden nature of the widow. Okay, this is one thing. This is one thing where we see that Sir Roger did not use his intelligence properly. Another thing, আমি এটাকে সেই চিনতে পারিনি উইডো আসলে কি চাইছিল। তো এখানে স্যার রজারের বুদ্ধিমত্তায় যে ঘাটতি আছে এটার আমরা প্রমাণ পাই। আরেকটা বিষয় হলো, আফটার স্যার রজার was sure about the widow's cheating, the widow cheated him. Sir Roger, he totally changed. That means earlier he was a smart person, fashionable person. But after the cheating, when the widow cheated him, he totally changed. He started destroying him. মানে স্যার রজার দেখা যাচ্ছে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ওনার জীবনটা অগোছালো হয়ে, was not a mentally strong person. If he were a mentally strong person, then he could handle it, smartly, taken it হতেন। উনি যদি সত্যি খুব বুদ্ধিমান হতেন, উনি মনে মনে ভাবতে পারতেন, আচ্ছা যাক, বিধবা মহিলা আমার সাথে, হ্যাঁ, প্রতারণা করেছে, ওকে, নো প্রবলেম, ভবিষ্যতে আমি খেয়াল রাখবো আর কেউ যাতে এরকম প্রতারণা করতে না পারে, আর এই ভুল থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করলাম, তবে আমি আমার জীবন ধ্বংস করব না। এভাবে ভাবতে পারতো না স্যার রজার? মহি, Yes, sir. পজিটিভলি ভাবতে পারতো যে ঠিক আছে, He can do আমি it. আগেই আমি আগের মতোই আমি ফ্যাশনেবল, স্মার্ট থাকবো।
তোমার মন যদি একদম 100 ভাগ খাঁটি হয়, তুমি যদি একেবারে ভালো মানুষ হও, এক বিপদ আছে, তাই না? ভালো মানুষ হলে তুমি কষ্ট বেশি পাবে, কষ্ট সহ্য করতে পারবে না তুমি, তখন তোমার নিজের ক্ষতি হবে, তোমার মানসিক রোগ হবে, তোমার ডিপ্রেশন হবে, হতাশা হবে। বুঝতে পারছো আমার কথাটা? হ্যাঁ স্যার। So, because this world is full of so many bad people, and the bad people will use the good people for their own benefits, and the good people, they are not so cunning, or they are not so complicated as humans manipulate or exploit the good people. Anyway, Sir Roger, as a person, he is just exceptional. That is why all the people love him. But good people are also cheated by others. অন্যরা ভালো মানুষের মানে সহজ সরলতার সুযোগ নেয়, ঠকায়, এটাও সত্যি। যেমন বিধবা ঠকিয়েছেন কাকে? স্যার রজারকে, তাই না? So, this is the topic that I have covered today, the character of Sir Roger in the essay, The Spectators Club. There is an essay called The Spectators Club, and Sir Roger is the first member of this club. So, I have discussed Sir Roger's character, how he is as a person, how he is as a human being. And even Mohi, you pointed out something important in the last class, that Sir Roger, as a judge, he should be impartial, right, Mohi? Roger, judge হিসেবে Yes sir, of course. নিরপেক্ষ হবে, নিরপেক্ষ থাকা উচিত। But Sir Roger made a huge mistake. You know, he fell in love with the widow, and the widow used him. So here we see that Sir Roger, he was not totally impartial. He became emotional, and emotionally he started supporting the widow. So that means, as a judge, Sir Roger, he was not in an ethical position. He was not moral after he started supporting, or started feeling love for the widow. জাজের মতো পজিশনে থেকে তিনি একজন বিধবা নারীর কি বলবো ভালোবাসায় মগ্ন হলেন, এবং সেই বিধবা নারী আবার কোর্টে কেস নিয়ে ওনার আসা যাওয়া। তো জাজ হিসেবে কি ওনার আসলে কি একটা পক্ষপাতিত্ব চলে এলো না? তুমি তো Yes sir, of course. ওই মহিলার দোষ থাকলেও তো দেখা যাচ্ছে রজার ওনাকেই ঘুরে ফিরে হেল্প করতে চাইবেন, সাপোর্ট করতে চাইবেন নাকি? তো যেটা ঠিক না। Your profession is your profession, and your emotional side is apart. It should be Other thing. kept, yes, it should be kept separated. When you are in the court, you don't know anyone, তাই না? তুমি as a judge, when you are in the court, you do not know anyone.
তুমি আসামি 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 যদি তোমার আত্মীয় হয়, তুমি কি পক্ষপাতিত্ব করবে না একদম নিরপেক্ষ অবস্থায় আহ সব বিবেচনায় রায় দেবে, যেটা উচিত, তাই না? Sir, even we can see that sort of event in our present day context. Yes, but unfortunately, corruption is is everywhere in the world. Is everywhere in the world. Uh, we talk about honesty, but we don't maintain honesty. We talk about speaking the truth. Always speak the truth. There is a proverb, right? There is a maxim. প্রবাদ, সদা সদা সত্য কথা বলিবে, but we don't speak the truth always. And even if the children speak the truth, we rebuke them. We just shut them up, তাই না? আমরা আমরা তাদেরকে বলি চুপ করো, হ্যাঁ? যখন বাচ্চারা সত্য বলে তখন আমরা আবার তাদেরকে থামিয়ে দেই। আবার বইয়ে লেখা আছে সদা সত্য কথা বলিবে, এটা আবার ক্লাসরুমের বইয়ে পড়ানো হয়, আমরা বলি, তাই না? হ্যালো। Sir, So this is a kind of hypocrisy, uh, or to be honest, honestly speaking, we say one thing, but we do just the opposite. We say do not involve in corruption, but at the end of the day, corruption is everywhere. Anyway, that's it for today, and